Putin proposed direct talks with Ukraine for the first time in years. 푸틴은 수년 만에 처음으로 우크라이나와 직접 대화를 제안했습니다. Zelensky said Ukraine is ready to talk to stop attacks on civilians. 젤렌스키는 민간인 공격을 멈추기 위한 대화에 우크라이나는 준비되어 있다고 말했습니다. Both leaders face pressure from the U.S. to show peace progress. 양측은 미국으로부터 평화 진전을 보이라는 압박을 받고 있습니다. A 30-hour Easter truce ended with both sides blaming each other. 30시간 부활절 휴전은 서로의 위반 주장 속에 종료되었습니다. Talks will be held this week in London with US and EU officials. 이번 주 런던에서 미국과 유럽 관계자들이 참여하는 회담이 열립니다. Putin said Russia welcomes any peace initiative, including bilateral talks. 푸틴은 러시아는 양자 대화를 포함한 어떤 평화 제안도 환영한다고 말했습니다. There have been no direct Russia-Ukraine talks since early 2022. 러시아와 우크라이나는 2022년 초 이후 직접 대화를 하지 않았습니다. Zelensky repeated Ukraine's offer not to attack civilian targets. 젤렌스키는 민간인 공격 중단 제안을 다시 언급했습니다. He said a full ceasefire should come first, then lasting peace. 그는 무조건적인 휴전이 먼저 이루어져야 하며 그 후에 지속적인 평화가 와야 한다고 말했습니다. Ukraine's forces will mirror Russia's actions, ceasefire or attack. 우크라이나 군은 러시아의 행동에 맞춰 대응하겠다고 밝혔습니다. Trump warned the U.S. could leave talks if no progress is made. 트럼프는 진전이 없으면 미국이 평화 협상을 중단할 수 있다고 경고했습니다. Russia wants Ukraine to give up land and stay neutral, which Ukraine rejects. 러시아는 우크라이나가 영토를 포기하고 중립을 유지하길 원하지만 우크라이나는 거부하고 있습니다. A group of U.S. Democratic lawmakers visited El Salvador on Monday. 미국 민주당 의원들이 월요일 엘살바도르를 방문했습니다. They are trying to bring back Kilmar Abrego Garcia, who was wrongly deported. 그들은 잘못 추방된 킬마르 아브레고 가르시아를 다시 데려오려 하고 있습니다. The U.S. Supreme Court ordered his return, but he is still in prison. 미국 대법원은 그의 송환을 명령했지만 그는 여전히 수감 중입니다. Lawmakers said the Trump administration is not helping him come back. 의원들은 트럼프 행정부가 그의 귀환을 돕지 않고 있다고 말했습니다. Garcia lived in Maryland with his wife and child before deportation. 가르시아는 추방 전 아내와 자녀와 함께 메릴랜드에 살고 있었습니다. He was sent to El Salvador with other deported migrants last month. 그는 지난달 다른 이민자들과 함께 엘살바도르로 추방되었습니다. The U.S. admitted it was an administrative error, but still won't bring him back. 미국은 행정 실수였다고 인정했지만 여전히 그를 돌려보내지 않고 있습니다. Trump now claims Garcia is a gang member, despite no U.S. conviction. 트럼프는 그가 갱단이라고 주장하지만 미국에서 범죄 기록은 없습니다. El Salvador's president said he cannot send Garcia back. 엘살바도르 대통령은 그를 돌려보낼 수 없다고 말했습니다. He instead proposed a prisoner exchange with Venezuela. 대신 베네수엘라와 제수 교환을 제안했습니다. Garcia was first held in a gang mega prison, then moved to another jail. 가르시아는 처음엔 갱단 전용 대형 교도소에 수감됐다가 다른 교도소로 옮겨졌습니다. Lawmakers say this case is a human rights and constitutional crisis. 의원들은 이 사건이 인권과 헌법 위기의 문제라고 말합니다.
Harvard University filed a lawsuit against President Trump on Monday. 하버드 대학교는 월요일 트럼프 대통령을 상대로 소송을 제기했습니다. The school wants to stop the freeze of billions in federal funding. 학교는 수십억 달러의 연방 자금 동결을 막고자 합니다. Harvard says the Trump administration's demands threaten its independence. 하버드는 트럼프 행정부의 요구가 대학의 자율성을 위협한다고 말합니다. The university claims its free speech rights were violated. 대학은 언론의 자유가 침해되었다고 주장합니다. Trump says Harvard allows anti-Semitism and mishandled protests. 트럼프는 하버드가 반유대주의를 허용했고 시위를 잘못 처리했다고 말합니다. The White House froze $2.3 billion and made other threats. 백악관은 23억 달러를 동결하고 다른 제재도 위협했습니다. Demands include banning face masks and ending diversity programs. 요구사항에는 마스크 금지와 다양성 프로그램 폐지가 포함됩니다. Harvard is the first school to sue over these new actions. 하버드는 이번 조치에 대해 소송을 제기한 첫 번째 대학입니다. Trump also paused funds for other top universities. 트럼프는 다른 주요 대학의 자금도 중단시켰습니다. Harvard says the government is trying to control hiring and teaching. 하버드는 정부가 채용과 교육을 통제하려 한다고 주장합니다. Some professors from Harvard and Columbia also sued separately. 하버드와 컬럼비아 대학 교수들도 따로 소송을 냈습니다. The lawsuit names U.S. agencies like Education and Health. 소송은 교육부와 보건부 등 미국 정부 기관들을 상대로 제기되었습니다. Putin proposed direct talks with Ukraine for the first time in years. Zelensky said Ukraine is ready to talk to stop attacks on civilians. Both leaders face pressure from the U.S. to show peace progress. A 30-hour Easter truce ended with both sides blaming each other. Talks will be held this week in London with U.S. and EU officials. Putin said Russia welcomes any peace initiative, including bilateral talks. There have been no direct Russia-Ukraine talks since early 2022. Zelensky repeated Ukraine's offer not to attack civilian targets. He said a full ceasefire should come first, then lasting peace. Ukraine's forces will mirror Russia's actions, ceasefire or attack. Trump warned the U.S. could leave talks if no progress is made. Russia wants Ukraine to give up land and stay neutral, which Ukraine rejects. A group of U.S. Democratic lawmakers visited El Salvador on Monday. They are trying to bring back Kilmar Abrego Garcia, who was wrongly deported. The U.S. Supreme Court ordered his return, but he is still in prison. Lawmakers said the Trump administration is not helping him come back. Garcia lived in Maryland with his wife and child before deportation. He was sent to El Salvador with other deported migrants last month. The U.S. admitted it was an administrative error, but still won't bring him back. Trump now claims Garcia is a gang member, despite no U.S. conviction. El Salvador's president said he cannot send Garcia back. He instead proposed a prisoner exchange with Venezuela. Garcia was first held in a gang mega-prison, then moved to another jail. Lawmakers say this case is a human rights and constitutional crisis. Harvard University filed a lawsuit against President Trump on Monday. The school wants to stop the freeze of billions in federal funding. Harvard says the Trump administration's demands threaten its independence. The university claims its free speech rights were violated. Trump says Harvard allows anti-Semitism and mishandled protests.
The White House froze $2.3 billion and made other threats. Demands include banning face masks and ending diversity programs. Harvard is the first school to sue over these new actions. Trump also paused funds for other top universities. Harvard says the government is trying to control hiring and teaching. Some professors from Harvard and Columbia also sued separately. The lawsuit names U.S. agencies like Education and Health.